வணக்கம். நேற்று நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கேர்சிட்டி பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அதோடைய இரண்டாம் பாகமாக இதை பாருங்கள். ஐ திங்க் there are going to be 3 parts. Today is the second part. So what is this artificial scarcity and what is this unique good that is not actually scarce? இந்த மார்க்கெட்டிங்லேயும் இந்த பிஸ்னஸஸும் வேணும்னே ஒரு மாயையை உண்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? வாட் குட் தட் பி அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்பெஷல் குட், பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் டாபிக் பேச போகிறோம். கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சிஸ் அதில் கலந்துருக்கு. அதனால் ஒரு அலர்ட், டிஸ்க்ளைமர், வார்னிங் நோட்டீஸ் கேட்டுடுங்க. The speaker is talking about the state of affairs in today's modern world. He does not encourage such activities. பேச்சாளர் நம் நவீன உலகம் இருக்கும் நிலையை பற்றி பேசுகிறாரே ஒழிய அவர் எவ்விதத்திலும் அதை முன்மொழியவில்லை. பீயிங் டிஜிட்டல் அப்படின்னு ஒரு 25 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்த ஒரு புஸ்தகம் இது. நிக்கோலஸ் நெக்ரோபோன்டே அப்படின்னு மீடியா லேப் ஆஃப் MIT அதோடைய ஃபவுண்டர். மல்டிமீடியா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு வித்திட்டவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். In this book called Being Digital, he writes about the coming revolution of digitization and he refers to a very important distinction, atoms versus bits. நம்ம ஆட்டம்ஸையும் மாலிக்யூல்ஸையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கலவைகள் பண்ணி புது புது விஷயங்களை உருவாக்கி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வித்துட்ருக்கோம். பட் we haven't yet realized what it means to move from the world of atoms to the world of bits. So 7-8 கேள்விகள் கேட்கிறார். Let's look at each question one by one. The first question he asks is space. ஒரு ஷாப்பிங் சென்டராக இருக்கட்டும், ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட்டாக இருக்கட்டும், இஃப் யூ கீப் அ ப்ராடக்ட் ஆன் டிஸ்பிளே இட் ஆக்குபைஸ் ஷெல்ஃப் ஸ்பேஸ். பட் இஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் எலக்ட்ரானிக், 0 and 1 and 1 and 0, how much volume, how much space does it really occupy? ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இப்படி பார்க்குறோம். நம்ம அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் 50,000 ஃபைல்ஸ் இருக்கா, 5 ஃபைல் இருக்கா, ஃபைலே இல்லையா? Does the hard disk grow in size depending on what it has inside? So you get the message. It simply doesn't occupy any space at all. How does the world change for you when the goods you sell don't occupy space? The second question he asks, how much does it weigh? விக்கிபீடியாவை பேப்பராக பிரிண்ட் அடித்து ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பணும்னா இந்த லாரி பத்தாது. ஸோ இட் டசன்ட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ், இட் டசன்ட் வே எனிதிங் எய்தர். எலக்ட்ரான்ஸ், சார்ஜஸ், பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் சிம்பிளி டோன்ட் வே. ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் திருப்பி அந்த 50,000 ஃபைலை போட்டால் வெயிட் ஏறுதா? இம்பெர்செப்டிபிளி. ஃப்ளிப்பிங் பிட்ஸுக்கு கொஞ்சோண்டு வெயிட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, பட் இம்பெர்செப்டிபிளி. ஹவு டஸ் யுவர் வேர்ல்ட் சேஞ்ச் வென் த ஸ்டஃப் யூ செல் டசன்ட் வே எனிதிங் எனிமோர்? வாட் அபவுட் த கொஸ்டின் ஆஃப் அக்யூரசி? ஒரு காலத்தில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் புஸ்தகம் ஒன்று இருந்ததுன்னா, ரொம்ப காஸ்ட்லி புக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த புக்கை ஜெராக்ஸ் கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. எடுத்துகிட்டு போய் இம்பார்ட்டன்ட் பேஜஸ்லாம் ஜெராக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வரும். கிளியர் லைன்ஸ் அண்ட் கிளியர் சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் ஆர்க்ஸ் கொஞ்சம் கரக்கரன்னு வரும். அந்த ஒரிஜினல் புக்கு கையில் கிடைக்காத பசங்க ஜெராக்ஸ் எடுப்பாங்க. Have you received notes like that during college or school? Sometimes Xerox of a Xerox லாம் பண்ணுவாங்க. When you take copies, quality deteriorates in the world of atoms. Accurate copy
இருந்ததா சரித்திரமே கிடையாது. But in the world of digital bits and bytes, a copy is as good as the original. A copy has the same fidelity as the original. You cannot look at the copy and say, hey, you're a copy, you're not the original. It is indistinguishable from the original. So, in your world of business, when things change from atoms to bits, copying can be high fidelity. You can create clones that are as good as the original. How does the world of business change for you? யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? What about this question? The question of exclusivity versus omnipresence. கிருஷ்ணர் ராதையோட இருக்கும்போது ராதை நினைச்சிட்டு இருக்கா என் கூட மட்டும்தான் இருக்கார் அப்படின்னு. பட் அந்த கிருஷ்ண லீலை அதில் கதையை படிக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும், எவ்ரி கோபிகா தாட் கிருஷ்ணா வாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி வித் தேம். எதுக்கு அந்த கதையை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இஃப் ஐ ஹாவ் அ திங், எ புக் probably, a notebook probably, a cell phone probably, a bulb probably, I am assured that nobody else has it. And என் கண்ணிலிருந்து அது காணா போயிடுத்துன்னா, I know that I have lost it. Somebody has taken it away from me. But in the world of digital, is that how it works? In the world of digital, a copy can be made that is as good as the original and can be circulated to any number of people, and the original owner may not even know that a copy has been made and has been circulated. Ubiquity, not exclusivity. How does your business model change when what you manufacture can be exactly made replicas of, even without your knowledge? The question of speed. நீ ஒரு இடத்துல இருக்க, அதை இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண கூட நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபாஸ்டஸ்ட் வழியில் கொடுக்கணும்னா கூட இந்த SR-71 பிளாக் பேர்ட் சூப்பர்சானிக் ஜெட்டை வேணால் பிடிக்கலாம். 3500 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் hour, 3500 kilometers per hour போகும் இது. How do you compare 3500 kilometers per hour to 3 lakh kilometers per second? Because that is the speed of light, and that is how fast bits and bytes can travel. Have you thought about that? How does the world of business change when content can be transferred not by goods train and jet engines, but can be transferred via a wire, via satellite, almost instantaneously? அந்த கேள்வியை தான் மார்க் ஆண்ட்ரீசன் கேட்டார். Mark Andreessen, you could even call him the founding father of the commercial internet. And Netscape Navigator browserலாம் உருவாக்கினவர் இவர், இப்போ famous venture capitalist. He asks, do you realize that software is eating the world? Do you realize, for example, that the computer revolution வந்திருத்து 7 decades ஆயிடுத்து, invention of the microprocessor ஆயிடுத்து, rise of the modern internet ஆயிடுத்து, and everybody now has a smartphone and access to a smartphone? Do you realize that for the first time today, all the technology required to transform industries, and the software வச்சு அந்த எந்த இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் அப்படியே தலைக்குப்புற திருப்பி போடுற மொமெண்ட் வந்தாச்சுன்னு உனக்கு புரியறதா அப்படின்னு கேட்குறாரு. And he gives examples. Facebook பாரு, it doesn't create content, it is the greatest content engine in the world. Uber பாரு, vehicles own பண்ணுதா, but it is the largest taxi cab company in the world. Airbnb பாரு, ஒரு வீடு அவன்தில்லை, but it is the largest rental system in the world. Alibaba, it doesn't own any of the retail goods it sells, but how is it so large and how is it making so much profit? What about Amazon? Not only does it use software to sell books, unlike other bookshop companies,
It is making books into software. E-books la poi Kindle la you can actually receive a book from wherever in the world you are. You can receive a book just like that through Wi-Fi. It has made books into software. What about LinkedIn? It is the largest software tool for recruitment. What about Spotify? Music software akiduthu. What about Zoom? Telecommunication. Innallamo cabling, wiring systems, switching systems, innallamo irundade. Telecommunication software akiduthu. And what about Pixar? Cinema software akiduthu. Disney had to buy Pixar. Disney எவ்வளவு மெனக்கட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அனிமேஷன் பண்ணிட்டு இருந்த கம்பெனி Disney had to buy Pixar because Pixar was making all those animations with software, with digital initiatives. So do you realize software is eating the world? அப்படின்னு கேட்கிறார் மார்க் ஆண்டர்சன். What is my closing thought based on all these questions? Everything is changing. Bit by bit, everything is changing. Thanks to software, thanks to bits and bytes, the world has had amazing innovations. It has seen amazing progress. But அதே சமயத்தில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கேர்சிட்டியை தான் எல்லா கம்பெனிஸும் கொண்டு வந்து நுழைக்க வேண்டியதாக ஆயிடுது. ஏன்னா பிட்ஸ் பை நேச்சர் ஆர் நாட் ஸ்கேர்ஸ். If I have a book in my library, does not mean that book cannot exist anywhere else. Except for legal reasons, except for copyright reasons, by the nature of the object, it cannot exist anywhere else in a career. So for the first time in the life of man, there seems to be laws, rules, and legal constraints that go against what is the nature of the system. Physical goodsக்கு என்னெல்லாம் லாஸும் ரூல்ஸும் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதே ரூல்ஸை ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கேர்சிட்டி உண்டு பண்ணி டிஜிட்டல் கூட்ஸுக்கும் போட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் மனுஷன். Where will it take us? Which side will win? What will be the shape of things to come in the future? I don't have the answer. Have you thought about the question? Thank you.